Okay, so today I have to discuss about quantum chemistry lecture 19. Okay, so আজকে আমরা শুরু করব quantum chemistry lecture 19. Okay, আচ্ছা, তো আজকে আমি স্টার্ট করছি কি দিয়ে? দেখো, quantum chemistry is not related only the Schrödinger wave equation. That is also related to the orbital shape and their nodes and their orientation. Okay, so if you know chemical bonding, if you know atomic structure, if you know periodic table, and if you deal with covalent bonding, covalent bonding, ionic bonding, so you know very well that is about the orbital concept. Okay, so that is already I tell, or you know very well when you have to know that is chemical bonding. But quantum chemistry also related to the orbital concept. That this is the very important thing. Okay, so today I have to discuss about orbital concept. That is must be wave functions and shapes of particular orbital. That may be s orbital, that may be p orbital, or d orbital. Okay, so before going in detail, I have to say that today maybe my performance sometimes make disturbing. কিছু ক্ষেত্রে আমার পারফরমেন্স ডিস্টার্বিং ক্রিয়েট করতে পারে, বাট আই হ্যাভ টু পারফর্ম টুডে মাই বেস্ট। আজকে আমি আমার বেস্ট দেব, কারণ বিকজ গলা আমার খুব একটা ভালো নয়, ঠান্ডা লেগেছে, কিন্তু আমি চেষ্টা করব আজকে উইদাউট ডিস্টারবেন্স টু ক্যারি অন দ্য হোল অফ দ্য ভিডিও. ওকে, সো ইউ হ্যাভ no problem to understand. I will give you my best, okay, the bestest performance. Okay, so now I have to start. So you can write also. একটা জিনিস মনে রাখো, if you want study material, I also provide you. If you want to understand properly, I already give lectures and I try to give my best. If you wanted to know any question, you can say in the comment section. If you have any complaint, then you can also in the comment section. So I am eligible. Okay, so there must be no problem. Okay, and I also tell that is my videos is free. There must be no cost or no pay is there. So this is very good opportunity. Okay, ঠিক আছে, তো now I have to start. Complete wave function and shapes of orbital. Complete wave function and shapes of orbital. Okay, so first in go into detail, now we have to shift from quantum chemistry Schrödinger equation, their application, to chemical bonding, because chemical bonding is very much related to quantum chemistry. Actually, chemical bonding, the most important phenomena that should be come or that should be understood by using the quantum mechanical theory concept. Okay, so there must be lots of question can become, and this concept is very much important to understand. Okay, that this is never to be skipped. All things are important to you. ওকে, তো প্রত্যেকটা জিনিস তোমার খুব ইম্পর্টেন্ট। আজকে আমরা জানবো কি করে কেমিক্যাল বন্ডিংকে সাজেস্ট করে, কেমিক্যাল বন্ডিংকে ডিসক্রাইব করে, কেমিক্যাল বন্ডিংয়ের সঙ্গে সম্পর্ক রাখে কোয়ান্টাম কেমিস্ট্রি। এটাই হলো মজার ব্যাপার। ঠিক আছে, সো আমরা চেষ্টা করি বোঝার জন্য। ওকে, তো complete wave function as well as shapes of orbital. Complete wave function, that means each and every orbital that can also designate by some
ওয়েভ ফাংশন ইকুয়েশন। ওকে, কিছু ইকুয়েশন আছে সেগুলো দিয়ে এক একটা অরবিটাল ডিজিগনেট করা যায়, প্রকাশ করা যায়। অ্যান্ড অলসো অল দ্য অরবিটালস হ্যাভ দেয়ার করেসপন্ডিং শেপস। প্রত্যেকটা অরবিটালে তাদের নিজস্ব কিছু শেপ বা আকার থাকে, ঠিক আছে? সো নাও রাইট, let us write complete wave function for some of the orbitals and deduce their shapes. Okay, so let us write complete wave function for some of the orbitals can deduce their shapes. Okay, so there must be, now we have to consider some wave function that can be deduced the shape of the orbital. তো wave function কিন্তু ইনডাইরেক্টলি বলো ডাইরেক্টলি বলো তোমার অরবিটালে একটা পার্টিকুলার শেপকে কিন্তু ডিজাইন করে, ঠিক আছে? সো নেক্সট অ্যাগেন complete wave functions for is orbital and their shapes. Okay, so complete wave function for is orbital and their shapes. Sorry. Okay, for and s orbital, okay, there must be L equal to 0, that means azimuthal quantum number. Already I tell, এখানে আমি আর নতুন করে লিখছি না, মনে রাখো L equal to azimuthal quantum number. Okay, and therefore when L equal to 0, there must be magnetic quantum number, that means M equal to only the value have 0. ঠিক আছে, যখন L এর ভ্যালু 0 হবে তখন M এর ভ্যালুও 0ই হবে, অন্য কিছু হবে না। তো there must be M also 0. Okay, so the complete, পরে পেজে যাচ্ছি, complete wave function is therefore written as, কিরকম হবে দেখো, n, 0 of r y 0 0 equal to r n, 0 r 1 by root 2 into 1 by root 2 pi. Okay, equal to r n, 0 r 2 root pi. Okay, so r n, 0 small r y 0 0 equal to r n 0 small r 1 by root 2 into 1 by root 2 pi equal to r n, 0 small r, that is 1 by 2 root pi. Okay, next. Since the complete wave function in this case is independent of the angles theta and phi.
Therefore, the orbital is symmetrical along all directions for a particular R. It has a spherical shape. The 1s orbital, since the complete wave function in this case is independent of the আমি গোটাটা লিখে দিচ্ছি তারপর বুঝাচ্ছি ওকে so the 1s orbital, next page, has no nodes as 2s and 3s orbital has 2 and 3 nodes respectively. এবার দেখো 2s টা হলো এটা z প্লাস z মাইনাস z প্লাস x মাইনাস x প্লাস y minus y এটা একটা that is must be 1s orbital okay because there must be no nodes এরকম হয় অরবিটালটা এরকম ঠিক আছে এবার তারপর দেখো this is z plus z minus z plus x minus x plus y minus y, that is must be 2s orbital. Okay, yes. Again, this is plus z minus z, that is plus x minus x, that is plus y minus y. That is must be 3s orbital. Okay, that is must be here. দেখো ভালো করে বুঝো there must be one node and there must be two node. Okay, and the number of nodes পরে ফিরে যাচ্ছি number of nodes equal to n minus 1. ওকে যত 1s অরবিটাল হলে তাহলে 1 n equal to 1 তাহলে কি হবে নোড হবে 1 minus 1 0 যদি 2s অরবিটাল হয় তাহলে কি হবে n equal to 2 so that means 2 minus 1 নোড হবে 1 okay so for 1s orbital there must be n equal to 1 so that's why the total nodes there must be we have to consider the total node okay that should be total node will be n minus 1 okay otherwise nodes are basically three types one is the total node n minus 1 other is radial node that is n minus r minus 1
and n minus L minus 1, I think. N minus L minus 1, and total angular node that should be plus L. Okay, and that's why when total node equal to radial node plus angular node, so ultimately plus L minus L that should be cut to each other, so ultimately remain part is n minus 1. So that's why we have to consider the total node that should be n minus 1. Okay, so for 1s orbital likhe now, for 1s orbital n equal to 1, so nodes n minus 1 that should be 1 minus 1 that should be 0, right? Okay, again 2p orbital, suppose 2p orbit, that is a dot sign অথবা অরবিটালই লিখে দিলাম, n equal to 2, nodes equal to 2 minus 1 equal to 1. Okay, and this one is there. So complete wave function and shapes of orbital. So let us write complete wave function for some of the orbital and deduce their shapes also. So we have to consider some wave function and that should be designating the overall orbitals and their shapes also. তো আমরা বিভিন্ন রকম অরবিটাল জানি, 1s জানি, 2s জানি, 3s জানি, 3p জানি, 3d জানি, 4s জানি, 4p জানি অ্যান্ড সো অন। যারা আব্বাও প্রিন্সিপাল করবে তখন দেখবে একটা অ্যারো দিয়ে আমরা এনার্জি অর্ডারও বার করি, ঠিক আছে? তো সেটা একটা ট্রিক আছে, সেটাও আমি যাব কোনো সময় বুঝিয়ে দিব। আই হ্যাভ নো প্রবলেম বিকজ আই হ্যাভ অলরেডি eligible to say in the all of the things. Okay, so there must be you never hesitate to say, because if I never know, I honestly tell you, that is I never know, I have to check it. Okay, and if I know already, so I have to tell you, so there must be never hesitate to say. Okay, there must be no problem. Okay, সো দিস ইজ দ্য থিং। তাহলে দেখো বোঝো, তাহলে কী করবে না, হেজিটেট করবে না, যা তোমাদের জানা ইচ্ছে পরিষ্কার কমেন্টে লিখে দেবে। আমার যদি জানা থাকে তা আমি তো বলবোই, আমার যদি নাও জানা থাকে আমি চেষ্টা করব সেটা বলার, ঠিক আছে? কোনোভাবে কোনো জায়গা থেকে আমি দেখে তারপর বলবো, ঠিক আছে? ঠিক আছে, তো দিস ইজ দ্য থিং। এবার দেখো, এক একটা ওয়েভ ফাংশন দিয়ে আমরা একটা অরবিটালের শেপ এবং তার ওরিয়েন্টেশন, তার স্ট্রাকচার আমরা ডিটারমাইন করতে পারি বা ডিডিউস করতে পারি। এবার নাও উই হ্যাভ টু ফার্স্ট কনসিডার 1s orbital. Now there must be many people that should be say why 1s orbital, that should be asked, because 1s orbital, this is the simplest orbital picture, right? আমরা জানি 1s orbital সবার আগে আসে, এনার্জি সবচেয়ে কম, এর শেলের সংখ্যাও সবচেয়ে কম, এর ইলেকট্রন বিন্যাসটাও সবচেয়ে সিম্পল, তো সব দিক দিয়ে 1s orbital সবচেয়ে সিম্পল, ঠিক আছে? দ্যাটস ওয়াই উই হ্যাভ টু ফার্স্ট কনসিডার s orbital, অ্যান্ড 1s orbital তো সবার আগে কনসিডার করব। তো s orbitalই কনসিডার করি, যেহেতু 1s 2s অলমোস্ট একই রকম প্যাটার্ন। এবার দেখো, ফর অ্যান s orbital l equal to 0, তো ফর দ্য স্পেসিফিক্যালি s orbital ওর ক্ষেত্রে l এর ভ্যালু 0 হয়, আর l এর ভ্যালু 0, দ্যাট মিনস দেয়ার মাস্ট বি m equal to 0 অলসো। l এর ভ্যালু 0 হলে m এর ভ্যালুও 0 হবে। ওকে, so for an s orbital l equal to 0, therefore that means m equal to 0 also, where l is the azimuthal quantum number, m is the magnetic quantum number. Okay, l হলো azimuthal quantum number, m is the magnetic quantum number. Okay, the complete wave function is therefore written as, the গোটা wave functionটা কি হবে এটা লিখে রাখো, এটা ইম্পর্টেন্ট, very important. That is must be r suffix n, 0 small r, y নিচে 0 উপরে 0 equal to r n suffix 0 r of r into 1 by root 2 into 1 by 2 pi. Okay, equal to r suffix n, 0 of small r 1 by 2 root 2, sorry 1 by 2 root pi, sorry. So this is the first equation. Okay, this is important. But since the complete wave function in this case is independent of the angles theta and phi, and therefore the orbital is symmetrical along all the direction for a particular r. Okay, it has a spherical shape. So as this complete wave function never dependent on the angular part, that should be theta and phi, that is completely dependent on the radial function, that means smaller, and that's why in all direction this orbital that should be looking as spherical one.
ওকে, তাহলে এই যে অরবিটালটা তুমি কনসিডার করছো, এই অরবিটালের ওয়েভ ফাংশনটা তুমি কোনো অ্যাঙ্গুলার পার্ট, দ্যাট মিন্স কি থিটা ফাই দিয়ে ডেসিগনেট করতে পারো না, সেটাকে তোমার কমপ্লিটলি রেডিয়াল ফাংশন দিয়ে তোমাকে বা এক্সপ্রেস করতে হবে। তো সেক্ষেত্রে তোমাকে তো যখনই তুমি রেডিয়াল ফাংশনের উপর ডিপেন্ড করছো, তুমি অ্যাঙ্গুলার পার্টের উপর ডিপেন্ড করছো না, দেখা যাচ্ছে যে অল ডাইরেকশন, যে কোনো দিক দিয়ে ওই অরবিটালকে একই রকম লাগছে। তো যে কোনো দিক দিয়ে ওই অরবিটালকে একই রকম লাগা মানে বলতে পারো স্পেরিক্যাল শেপ বা গোলাকার আকৃতি, ঠিক আছে? তাহলে তো সেটাকে কি বলতে পারো, গোলাকার আকৃতি। এবার দ্য ওয়ান এস অরবিটাল has no radial node, whereas 2s orbital, 3s orbital has 2 and 3 nodes. তো 1s orbital যেহেতু n equal to 1, তাহলে n minus 1 এর ভ্যালু কী হবে, 1 minus 1 0 হবে, সেজন্য 0 নোড। আর 2s অরবিটালে একইভাবে n equal to 2, তাই 2 minus 1 কী হবে, 1 হবে, তাহলে আমার একটা নোড। আবার 3s অরবিটাল, 3s অরবিটাল কী হবে, দুটো নোড। তো এইভাবে করে আমরা নোডের বিন্যাস পাই, ঠিক আছে? ওকে, আমি ছবিও করে দিয়েছি। ওকে, নেক্সট আর কি বললাম, নাম্বার অফ নোটস মানে n মাইনাস ওয়ান, এটা টোটাল নাম্বার অফ নোটস। যেখানে 1s অরবিটালে n ইকুয়াল টু 1 হলে নোটসের সংখ্যা n1 মাইনাস 1, দ্যাট ইজ 0 হবে। 2p অরবিটাল n ইকুয়াল টু 2 হলে নোটসের সংখ্যা 2 মাইনাস 1, দ্যাট শুড বি 1 হবে। ওকে, নেক্সট। যদিও কলার অবস্থা খারাপ, বাট আই হ্যাভ টু গিভ মাই বেস্ট, রাইট? নেক্সট। Now complete wave functions for p orbital and their shapes. Okay, to complete wave function for p orbital and their shapes. Okay, দেখো, for p orbital, for p, that is azimuthal quantum number, that should be 1. So m এর ভ্যালু কি হবে, that is minus 1 to plus 1, that means minus 1 0 plus 1. Okay, so when azimuthal quantum number equal to 1, so there must be magnetic quantum number, that should be minus 1 to plus 1, that means what, that is minus 1 0 plus 1. Okay, the corresponding complete wave function as written as 0 plus 1 and minus 1. Okay, দেখো, the corresponding complete wave function that should be written as 0 plus 1 minus 1 according to what, according to m এর ভ্যালুর জন্য। ওকে, ঠিক আছে? ওকে, নেক্সট। সো দাস উই ক্যান রাইট, প্রত্যেকটা ভ্যালুর জন্য আমরা একটা ইকুয়েশন পাই, সেগুলো অত ইম্পর্টেন্ট নয়, আমি বলবো কোনগুলো ইম্পর্টেন্ট। ওকে, এগুলো ইম্পর্টেন্ট নয় বলবো না, ইম্পর্টেন্ট, মডারেটলি ইম্পর্টেন্ট, এখান থেকে ডিরেক্ট কোশ্চেন আসে না, বাট সামটাইমস ওই যে বললাম গত কয়েক বছর ধরে WBSET অ্যান্ড অলসো CSIR নেটে কিন্তু কোশ্চেন প্যাটার্নটা একটু টাফ থেকে টাফ হচ্ছে প্রিভিয়াস ইয়ার হিসাবে, ঠিক আছে? 2022 ওর WBSET কোশ্চেন অনেকটাই সহজ ছিল, ওটা রেসপেক্টে 2023-তে বলবো না কঠিন হয়েছে, কিন্তু অনেকটা নিউ থিংস আসছে। আর আই থিঙ্ক দিস ইজ মাই অবজারভেশন 2024-এও যে আমাদের কমফোর্ট জোনে থেকে কোশ্চেন আসবে এমন কোনো মানে নেই। অ্যান্ড CSIR নেট তো বলাই বাহুল্য যে CSIR নেটে 2024 September the question is very tricky. Okay, and the pattern is all over. I think that is, this pattern is very much changed.
There must be lots of questions that should be come from this chapter, where normally no questions that should be, or very less often questions that should become. So there must be, it is not guarantee that is the question is favorable to you, okay, but we have to keep trying. There must be no way is there, okay. Okay, so let's go. So for 0 equal to, that is r n comma 1 smaller, okay, 1 0 equal to r n comma 1 smaller, that is root over 3 by 2 cos theta into 1 by root over 2 pi, okay. That is also equal to r n comma 1 smaller root over 3 by 4 pi cos theta, okay. So this is the another equation, that is second equation. So for 0 equal to r n comma 1, that is smaller, that is y suffix 1 to the power 0 equal to r suffix n comma 1, that is of r root over 3 by 2, that is cos theta into 1 by root over 2 pi equal to also r n suffix 1 of r root over 3 by 4 pi cos theta. That is the second equation, okay. There must be third equation, that is must be for plus 1 equal to r y1 plus 1 equal to r in 1 of smaller root over 3 by 4 cos theta 1 by root 2 pi e to the power plus I phi, okay. This is the third equation, okay. So for plus 1 equal to r suffix n comma 1 of smaller y to y 1, that is to the power plus 1 equal to r n comma 1 smaller root over 3 by 4 cos theta into 1 by root over 2 pi e to the power plus I phi, okay. Next one, that is the third equation holo this equal to r n comma 1 smaller y, that is must be 1 minus 1 equal to, that is r n comma 1 smaller root over 3 by 4 cos theta into root over 1 by 2 theta e to the power minus I phi. So this is the fourth equation, okay. So minus 1 equal to r n comma 1 smaller, that is y to the power minus 1 y suffix 1 to the power minus 1 equal to r n comma 1 of smaller root over 3 by 4 cos theta into root over 1 by 2 theta into minus I phi, okay. Next one, but they all have I term, right? That means imaginary, okay. So that cannot be visualized as imaginary, so we have to imagine, we never to be visualize. সেজন্য যেহেতু I আছে, I মানে কি, যার কোনো রিয়েল এক্সিস্টেন্স নাই, I মানে ইমাজিনারি নাম্বার। তো I এর কোনো স্কোয়ারও নেই, I এর কোনো 4 I টু দি পাওয়ার 4 I টু দি পাওয়ার 6 ইভেন টাইম I এর পাওয়ারও নেই। তো I আছে, তা I মানে কি, I হলো ইমাজিনারি নাম্বার রুট ওভার -1 যার কোনো রিয়েল এক্সিস্টেন্স নেই। অ্যাকচুয়াল কথা বলতে গেলে এটাই বলতে পারো। তার মানে কি, এটাকে আমরা ভিজুয়ালাইজ করতে পারি না, এটাকে শুধুমাত্র ইমাজিন করতে পারি। তো দিস ইজ মেক এ মোর কমপ্লেক্সিটি ইমাজিনেশন। আচ্ছা, একটা কথা দেখো, দেয়ার মাস্ট বি ইন দ্য ফার্স্ট থিং অলওয়েজ রিমেম্বার, there must be lots of people get scientists they are to tell that imagination is more important than understanding, right? I never argue this,
because that is their thinking. Maybe some people say that is these are wrong, maybe some people say these are right. This is the perspective to all the people. Okay, so what my perspective, this is my perspective is to understand all the quotes or all the thinking of the great people and respect them. Okay, this is the my perspective and never judge their perspective. তো আমি কখনোই কারোর কথাগুলোকে জাজমেন্ট করি না, আমি তাদের জাজমেন্ট তাদের কথাগুলোকে রেসপেক্ট করি। দিস ইজ দ্য মাই পয়েন্ট অফ ভিউ। এবার দেখো জিনিসটা বোঝো, ইমাজিনেশন কথাটা খুব গুরুত্বপূর্ণ, যে ইমাজিন, এভরি ওয়ান নেভার ইমাজিন ওয়েল, প্রত্যেকে ইমাজিন করতে পারে না, ঠিক আছে। সাপোজ অ্যাজ ফর এক্সাম্পল, আমি তোমাদের কাউকে আমি বললাম তোমরা কল্পনা করো তোমরা এমন একটা জায়গায় আছো, যে জায়গার মধ্যে একটা অদ্ভুত ধরনের একটা বাড়ি আছে, সেই বাড়ির ভিতরে তুমি ঢুকলে, ঢুকে দরজা আপনি আপনি বন্ধ হয়ে গেল, এবার তুমি আরও ঢুকলে লাইট অফ হয়ে গেল। এই যে আমি এই কথাটা বললাম, এটা দেখবে অনেকে ইমাজিন করছে, চোখের সামনে হরিবল একটা সিনেমা হয়তো দেখে ফেললো, আবার কেউ কেউ হয়তো ইমাজিন করতেই পারলো না। তো দিস ইজ অলসো দ্য মেন্টাল অ্যাবিলিটি অলসো, অ্যান্ড দিস ইজ দ্য অলসো দ্য প্র্যাকটিস। ওকে, so that's why imagination is not so easy. So that's why we have to consider some simplicity. সেই জন্য আমাদের কিছু সিম্পলিসিটি ধরতে হবে, সেটা কি হবে, রিয়েল ইকুয়েশন ধরতে হবে। ওকে, যার রিয়েল এক্সিস্টেন্স আছে। ওকে, নাও সো ইউজিং রিয়েল ইকুয়েশন, ওকে, কী পাই আমরা, এটা আমার অত ইম্পর্টেন্ট নেই, তাও লিখে দিচ্ছি। 1/√2 plus 1 plus of -1. Okay, that means 1/√2, তাই এটা আমরা, এটা না ইকুয়েশন বলবো না, এটা আমরা লিনিয়ার কম্বিনেশন বলতে পারি, লিনিয়ার কম্বিনেশন কি বলতে পারি, এটাকে আমরা কনসিডার করতে পারি 1/√2 প্লাস 1 মাইনাস 1কে কনসিডার করতে পারি 1/√2 আর সাফিক্স n, 1 স্মল আর, ভেতরে ব্র্যাকেটে ক্যাপিটাল থিটা প্লাস 1 প্লাস 1 ক্যাপিটাল ফাই প্লাস 1 plus capital theta 1, -1 capital 5 -1. This is the thing. Okay, and also 1/√2 plus 1 minus of -1 bracket close. That means 1/√2 r suffix n, 1 of small r, ভেতর কি হবে ক্যাপিটাল থিটা 1, প্লাস 1 ক্যাপিটাল 5 প্লাস 1 মাইনাস ক্যাপিটাল থিটা 1, -1 ক্যাপিটাল 5 -1. ওকে, নেক্সট these wave functions yields following results. কি হবে, combination 1/√2 plus 1 plus 1 minus 1
for real p wave function n, 1 small r root over 3 by 4 pi sin theta cos phi. Okay, so this is the equation. You have to memorize. This is important. Okay, তো combination 1 by root 2 ভেতরে +1 plus -1 for real wave p wave function equal to r suffix n, 1 of small r root over 3 by 4 pi sin theta cos phi. Okay, next. Again, combination 1 by root 2 ভেতরে +1 -1 for real p wave function equal to r n suffix 1 of small r 1 by 3 by 4 pi sin theta cos phi. Fourth equation. Okay, the combination 1 by root 2 ভেতরে +1 minus of -1 for real p wave function equal to r suffix n, 1 of small r root over 3 by 4 pi sin theta cos phi. Okay, next. Now let us investigate the shapes of 2p orbitals. কিরকম হবে দেখো, 2p অরবিটাল প্রথমটা দেখো জিরোর জন্য ইকুয়াল টু r 2, 1 of small r root over 3 by 4 pi cos theta. এটাকে আবার কি লিখতে পারো, দ্যাট ইজ r 2, 1 of small r root over 3 by 4 pi z by r. ঠিক আছে, কেন? as z equal to r cos theta. Okay, that means what? This is evidently a function of z and is therefore known as pz wave function. The wave function p suffix z when plotted in 3D 3D space yields কি হবে, ছবিটা দেখো। ওকে, এই বরাবর যাচ্ছে x প্লাস x, অবভিয়াসলি এটা মাইনাস x। এই বরাবর যাচ্ছে প্লাস y, এটা তো মাইনাস y জানোই, মাইনাস y। এই বরাবর যাচ্ছে প্লাস জেড, এইবার মাইনাস জেড, তো এটা হয়ে গেল প্লাস, এটা মাইনাস। দিস ইজ দ্য pz orbital. ওকে, নেক্সট।
it can be seen from that plus and minus sign on a lobe, okay, indicate that is PZ will be positive when Z is positive, and also will be negative when Z is negative, okay. This positive and negative sign never are charges, okay. Okay, so complete wave function for p orbital. দেখো p l equal to 1, m equal to value. When azimuthal number l equal to 1, so there must be we get the value of m, that is minus 1 to plus 1. That means what? The three values minus 1, 0, plus 1. যখন অ্যাজিমুথাল কোয়ান্টাম নাম্বার বা যেটাকে আমরা বলি এল, এল এর ভ্যালু যখন 1 হবে তখন এম এর ভ্যালু ম্যাগনেটিক কোয়ান্টাম নাম্বারের ভ্যালু হবে মাইনাস 1 থেকে প্লাস 1, তার মানে কি মাইনাস 1, 0, প্লাস 1, ওকে। এবার আমরা 2p অরবিটাল নিয়ে বলছি। এবার দ্য করেসপন্ডিং কমপ্লিট ওয়েভ ফাংশন দ্যাট শুড বি 0, +1, -1, কেন? এম এর ওপর ডিপেন্ড করছে, এম এর ভ্যালু 0, +1, -1, দ্যাটস ওয়াই এখানে করেসপন্ডিং তিনটে ফাংশন আছে। নেক্সট তিনটে ইকুয়েশন মনে রাখবে, ওকে। নেক্সট এগুলো সবই ইমাজিনারি নাম্বার, শুধুমাত্র জিরোটা বাদ দিয়ে। এই দুটো হলো হ্যাভিং e⁻i, so that's why these two are imaginary equation. And as this is imaginary equation, that's why this is can never be visualized. Imaginary মানে কি, ইমাজিন করবো, সেটা তো দেখতে পাবো না। So that's why we have to need real equation. These are the real equation by linear combination. কি এই যে এগুলো, ঠিক আছে, দিস আর ইম্পর্টেন্ট, ইউ হ্যাভ টু মেমোরাইজ, আর ইউ হ্যাভ, ইফ ইউ নেভার মেমোরাইজ ইউ ক্যান সি অলসো, ওকে। নেক্সট এবার বলছে লেট আস ইনভেস্টিগেট দ্য শেপ অফ দ্য 2p অরবিটাল, দিস আর দ্য শেপ। এবার দেখো এখানে যে জিরোর জন্য যেটা পেয়েছো সেখানে দেখো √3/4π cos theta, দিস ইজ অলসো রিটেন অ্যাজ √3/4π z/r, বিকজ z equal to r cos theta. So by this way you get the evidence that is this is the function of z. This is the function of z because there must be already written z/r in the place of cos theta. ওকে, cos থিটার জায়গায় z/r দেওয়া হয়েছে, তার মানে কি z equal to r cos theta, তার মানে কি ওভারঅল ফাংশনটা হলো z এর রেসপেক্টে ফাংশন, z এর একটা ফাংশন। তো দ্যাট মিনস দিস ইজ দ্য pz ওয়েভ ফাংশন, যেহেতু z এর ফাংশন তো সেটা কি হতে পারে, pz ওয়েভ ফাংশন, ওকে। and that is in the 3D space, this is the picture, okay. Next, and always remember the plus and minus sign, এই দেখো এখানে যে প্লাস সাইন আর এখানে যে মাইনাস সাইন তুমি দেখলে, সে প্লাস অ্যান্ড মাইনাস সাইনস আর নেভার বি চার্জ, তারা চার্জ নয়, পজিটিভ চার্জ নেগেটিভ চার্জ নয়, দে আর ইন্ডিকেট দ্যাট হোয়েন pz is positive, when when z axis is positive, on that case pz also positive, but when z axis goes to negative there must be pz is negative. তো যখন তুমি এক্সিস দেখবে pz এর দুটো অ্যাক্সিস, ওপরে আর নিচে, ওপরটা হলো পজিটিভ, নিচেরটা হলো নেগেটিভ। ওপরটা পজিটিভ হওয়া মানে pz অ্যাক্সিসটা পজিটিভ হওয়া, আর জেড অ্যাক্সিসটা পজিটিভ হওয়া, তার মানে পিজেডটাও পজিটিভ, ঠিক আছে। আর জেড যখন নেগেটিভ হচ্ছে পিজেডটাও নেগেটিভ হচ্ছে, okay. With respect to axis pzটা পজিটিভ নেগেটিভ হচ্ছে, that means there must be positive and negative signs are there, that is never indicate the charges, opposite charges কিন্তু designate হয় না, okay. Next
দেখো আমি আবার একটু রিপিট করছি, দ্যাট ইজ কমপ্লিট ওয়েভ ফাংশন অ্যান্ড শেপস অফ অরবিটাল। লেট আস রাইট কমপ্লিট ওয়েভ ফাংশন অফ সাম অফ দ্য অরবিটাল অ্যান্ড ডিডিউস দেয়ার শেপ। তাহলে আমরা কিছু অরবিটালের শেপ এবং তার ওরিয়েন্টেশন ওয়েভ ফাংশন এগুলো জানবো। কি কমপ্লিট ওয়েভ ফাংশন ফর এস অরবিটাল অ্যান্ড দেয়ার শেপস, দ্যাট ইজ হোয়াট, দ্যাট ইজ এস অরবিটাল এল ইকুয়াল টু 0। এস অরবিটালের জন্য এল এর ভ্যালু 0 হয়, দ্যাটস ওয়াই এম এর ভ্যালুও 0 হয়। ওকে, দ্যাটস ওয়াই এম ইকুয়াল টু অলসো 0. সো the complete wave function is this. Okay, so since the complete wave function in this case is independent of angles theta and phi, so therefore the orbital is symmetrical in all directions, that's why it is called as spherical shape. Okay, তো যেহেতু এই 1s অরবিটাল বলো 2s অরবিটাল 3s অরবিটাল, এই s অরবিটাল ওভারঅল ইউ ক্যান সে s অরবিটাল, এটা কখনো অ্যাঙ্গুলার পার্টের উপর ডিপেন্ড করে না, মানে থিটা আর ফাইয়ের উপর ডিপেন্ডেন্ট নয়, শুধুমাত্র আর এর উপর ডিপেন্ডেন্ট, শুধুমাত্র রেডিয়াল পার্টের উপর ডিপেন্ড করে। যার জন্য তুমি যে অ্যাঙ্গেল দিয়েই দেখো না কেন অ্যাঙ্গেল ডেভিয়েশন হয় না, যে অ্যাঙ্গেল দিয়ে দেখো এটা সিমেট্রিক্যাল দেখায়। তার মানে কি, তার মানে এই 1s অরবিটাল 2s অরবিটাল এই যে ওভারঅল এস অরবিটালগুলোকে তুমি স্পেরিক্যাল শেপ বলতে পারো। ওকে, এবার the 1s orbital has no node, radial node, whereas 2s and 3s orbital has 2 and 3 nodes. তো 1s orbital দেখো নাম্বার অফ নোডস হলো n-1, তো 1s orbital এ n equal to 1, so 1 minus 1 কি হয় 0, তো 0 নোড। 2s orbital এ একইভাবে n equal to 2, তাহলে n-1 দ্যাট ইজ 2 minus 1, তাহলে একটা নোড। আর 3s orbital আমার দুটো নোড। ঠিক আছে, তো এটা আমার পিকচারে দেখিয়ে দিয়েছি। ওকে, নেক্সট এই শেডের এরিয়াগুলো মানে ওখানে ইলেকট্রন প্রবাবিলিটি সবচেয়ে বেশি থাকে, আর মাঝখানে যে এরিয়াগুলো যেগুলো আমার কোনো শেড নেই সেগুলো এরিয়া হলো, সেগুলো হলো নোড, যেখানে প্রবাবিলিটি অফ ফাইন্ডিং অফ ইলেকট্রন দ্যাট শুড বি 0, ওই ফাঁকা জায়গাগুলোতে কোনো ইলেকট্রন থাকে না। ওকে, নেক্সট এবার n equal to 1, তো 1s orbital n equal to 1 নোটস 1 minus 1 0, 2p হলে 2 minus 1 1 হবে। এবার কমপ্লিট ওয়েভ ফাংশন অফ 2p অরবিটাল দেখো l equal to 1 হলে m এর ভ্যালু -1 থেকে +1 হয়, তার মানে কি -1 0 +1 হয়, তো সেক্ষেত্রে ওয়েভ ফাংশনের 0 +1 -1 হবে, রাইট? ওকে, তাহলে এইগুলো ইকুয়েশন পাবো, শুধুমাত্র জিরোর ক্ষেত্রে ইকুয়েশনটা রিয়াল, আর বাকি দুটোর ক্ষেত্রে ই টু দি পাওয়ার i টু ফাই আসে, সরি ই টু দি পাওয়ার i ফাই আসে, তো ই টু দি পাওয়ার প্লাস i ফাই হতে পারে, ই টু দি পাওয়ার মাইনাস i ফাই হতে পারে, তো ওভারঅল i আসতেছে, ই টু দি পাওয়ার i আসতেছে ফর দ্য কেস অফ +1 অ্যান্ড -1। +1 আর -1 ক্ষেত্রে ভালো করে লক্ষ্য করো, ই টু দি পাওয়ার প্লাস i ফাই আর ই টু দি পাওয়ার -i ফাই আসছে। i কি ইমাজিনারি নাম্বার যার কোনো রিয়েল এক্সিস্টেন্স নাই, যেটার ভ্যালু তোমার সাধারণত √1 যেটা অ্যাকচুয়ালি আমরা করতে আমাদের খুব অসুবিধাজনক, দিস ইজ নেভার বি ভিজুয়ালাইজ, সো দ্যাটস ওয়াই উই হ্যাভ টু নিড রিয়েল ফাংশন। সেই রিয়েল ইকুয়েশনগুলো কি এগুলো, দিস ইজ অর্থাৎ এগুলো লিনিয়ার বা এগুলো ইকুয়েশন না, এগুলো তো তোমার বোঝাচ্ছে যে কোন টার্ম কোনটা, এই যে এই দুটো টার্ম দ্যাট ইজ দেওয়া আছে, দ্যাট ইজ মানে কি 1/√ওভার ইন দ্য উইদিন দ্য থার্ড ব্র্যাকেট +1 প্লাস -1, তো এই যে এই ওভারঅল টার্মটা, এই ওভারঅল টার্ম বলতে তুমি যা বোঝো এই টার্মটা বলতে এটাই বোঝায়। ঠিক আছে, এই ওভারঅল টার্মটাকে তুমি যা বোঝো এটা কিন্তু এটাকে বোঝায়, তো দুটোর মধ্যে যে কোনো একটাকে লেখো সেটাই রাইট হবে। ওকে, নেক্সট these are the equations are there. ওকে, তো এখানে দুটো ইকুয়েশন আছে। ওকে, নেক্সট এবার দেখো, এবার তোমার পিজেটের ক্ষেত্রে দেখবে কস থিটার জায়গায় ওটা তুমি z/r লিখতে পারো, তার মানে কি পিজেট অরবিটাল হলো ফাংশন অফ জেড, পিজেট অরবিটাল জেডের ওপর ডিপেন্ড করে, তো জেড এক্সিস যখনই পজিটিভ হয় পিজেটটা পজিটিভ হয়ে যায়, জেড এক্সিস যখনই নেগেটিভ হয় পিজেটটা নেগেটিভ হয়, তার মানে পিজেট তোমার কার ওপর ডিপেন্ড করে, জেড এক্সিসের ওপর ডিপেন্ড করে, তো সেই জন্য এই পিজেড নামকরণটা আসছে। আমরা ইনিশিয়ালি পিজেট বলি না, আমরা ইনিশিয়ালি বলি একটা পি অরবিটাল, সেটাকে আমি নিলাম, সে পি অরবিটালের ডেরিভেশন করলাম,
ডেরিভেশন করলে তুমি দেখলে যে cos থিটার ভ্যালুটা তুমি z/r বলে ডেসিগনেট করতে পারো। তার মানে কি ওই p অরবিটালটা, ওই পার্টিকুলার p অরবিটালটা তোমার z এর ফাংশন, তার মানে কি সেটা pzই হবে, রাইট? So that means what? That is, there must be, we never consider at first that is pz. We never initially consider this is the pz orbital. We have to consider there must be 3 p orbital. There must be 3 types of p in the case of 2p orbital, that is with respect to 3 axis. So we have to take in any one and we have to derive all the equations, and there must be, we see that in the one particular equation we can write z/r in the place of cos theta. So that must be cos theta is the function of z, and that must be the overall the equation is the function of z. So that means this p is going to pz orbital because this is dependent on the z axis. That's why this is the factor. So by this way we get the analogy that this is the pz orbital. Okay, next. বা pz ওয়েভ ফাংশন বলতে পারো। ওকে, নেক্সট। হ্যাঁ, পজিটিভ নেগেটিভ তো বললাম। পজিটিভ মানে কি, পিজেটা দেখবে পজিটিভ হয় জেড এক্সিসের ওপরে, মানে জেড এক্সিস পজিটিভ সাইডে পিজেড পজিটিভ হয়, জেড এক্সিস নেগেটিভ সাইডে পিজেড নেগেটিভ হয়। তার মানে কি জেডের ওপর, জেড এক্সিসের ওপর ডিপেন্ড করে পিজেডটা। এটাই ইন্ডিকেট করার জন্য প্লাস মাইনাস সাইন আমরা ইউজ করি, কোনো চার্জ ডিস্টিংগুইশ করার জন্য ইউজ করি না, চার্জ বোঝানোর জন্য প্লাস মাইনাস ইউজ করি না। ওকে, নেক্সট। নেক্সট ওয়ান, এটা দেখে বোঝো তো এটা কোন অরবিটাল। আমি বলবো না, ইনিশিয়ালি আমি বলবো না, দেখে বোঝো। ওকে, আমি পরে লিখবো এটা কোন অরবিটাল, গেস। ওকে, তো let us now consider the real wave function. Expressing in terms of Cartesian coordinates. কি হবে? 1/√2 plus 1 minus 1 r/1 or smaller √3/4 pi sin theta cos phi. You can write also r2, 1 or smaller √3/4 pi x/r, where x/r equal to sin theta cos phi. Okay, that means evidently this is dash, রাখো শূন্যস্থান পূরণ করো, fill in the blanks. What is this? This wave function is what? pz, px, py. Just imagine. দেখো, let us now consider the real wave function expressing in terms of Cartesian coordinate. That is, the equation is, তো আমার Cartesian coordinate respect, Cartesian coordinate that means what? That is x, y, z axis. এই তিনটে এক্সিসের রেসপেক্ট আমরা একটা ইকুয়েশন পাই। সেই ইকুয়েশনটা হলো that is 1/√, within a third bracket plus 1 plus minus 1 equal to r2, 1 of small r √3/4 pi sin theta cos phi equal to r2, 1 of small r √3 pi, that is x/r. That means where x/r equal to sin theta cos phi. So evidently
তাহলে আমরা এই ইকুয়েশন থেকে কি পাই, cos phi sin phi এর জায়গায় আমরা ইউজ কি করতে পারি, x/r। তার মানে কি গোটা ওয়েভ ফাংশনটা তোমার x অ্যাক্সিসের উপর ডিপেন্ড করছে, রাইট। এখানে আর কোনো জেড ওয়াই নেই, শুধু এক্স আছে, আর তো তোমার গোটা ওভারঅল রেডিয়াল ফাংশন। তাহলে সেক্ষেত্রে শুধুমাত্র এক্স অ্যাক্সিসের উপর ডিপেন্ড করে, তার মানে এটা কখনোই পি ওয়াই হবে না, এটা কখনো পি জেড হবে না, এটা একটাই অপশন পি এক্স হবে। তো দিস ইজ দ্য অরবিটাল পিকচার অফ, অ্যান্সার ইজ পি এক্স। ঠিক আছে, তো এইভাবে করে আমরা পি এক্স অরবিটাল থেকে, পি এক্স ওয়েভ ফাংশন থেকে আমরা ধারণা পাই। ঠিক আছে, বোঝা গেল। নেক্সট, এবার এটাও গেস করো তো, লাস্ট ওয়ান, প্লাস জেড মাইনাস জেড প্লাস মাইনাস প্লাস ওয়াই মাইনাস ওয়াই প্লাস এক্স মাইনাস এক্স। The real wave function expressed as Cartesian coordinates one by root 2 within third bracket plus 1 minus of minus 1 third bracket close r2 comma 1 of small r root over 3 by 4 pi sin theta cos phi equal to r2 comma 1 of small r root over 3 by 4 pi ওকে y by r, যেখানে where sin theta cos phi equal to y by r. Okay, so this is evidently py, right, wave function. So the real wave function expressed as Cartesian coordinate 1 by root 2 within the third bracket plus 1 of minus 1 equal to r suffix 2 comma 1 of small r root over 3 by 4 pi sin theta cos phi, and you also can write in the place of sin theta cos phi as a y by r. Okay, that means this is the function of y. এখানে অন্য কিছু লেখা নেই, y লেখা আছে, তার মানে কি ওই পার্টিকুলার পিটা তোমার y এর ফাংশন। কোন y অ্যাক্সিসের ফাংশন। তো y অ্যাক্সিস প্লাস হলে ওটাও প্লাস হবে, y অ্যাক্সিস মাইনাস হলে ওটা মাইনাস হবে। তো দ্যাট মাস্ট বি দিস ফাংশন ইজ পি ওয়াই ওয়েভ ফাংশন। তাহলে আমরা এখান থেকে পি অরবিটালের তিনটা ওয়েভ ফাংশন পাই, দ্যাট ইজ পি এক্স, পি ওয়াই, পি জেড। প্রমাণও হয়, একটার ক্ষেত্রে কস থিটা ছিল যেটা জেড বাই আর হিসেবে ডেসিগনেট হতো, সেটা পি জেড হবে, পি জেড ওয়েভ ফাংশন, বিকজ ওটা জেডের ওপর ডিপেন্ড করে, ওখানে কোনো এক্স ওয়াই টার্ম নেই। Next one we have to consider again, that is sin theta cos phi রেসপেক্টে আমরা x by r লিখতে পারি, তার মানে কি সেটা হলো x এর উপর ডিপেন্ড করে, তা দিস ইজ এ px। ওকে, আর এটাই যেটা কি হয় এখানে sin theta cos phi এর জায়গা তুমি কি বসাতে পারো, sin theta cos phi হবে না, এটা sin theta sin phi হবে। হ্যাঁ, sin theta sin phi এর জায়গায় এটা sin লিখে দাও, sin theta sin phi এর জায়গায় আমরা বসাতে পারি y by r, তার মানে কি এই ক্ষেত্রে এটা py ওয়েভ ফাংশন। দ্যাটস ইট। ওকে ওকে, তো এগুলো আমি মুছে দিলাম, দেখে নাও একবার।
Okay. The complete wave functions of 2p, 3p and 4p orbitals would give rise to dumbbell shaped curves except for the fact that the 4p orbital would occupy more space than 3p orbital. And 3p orbital would occupy more space than 2p. The complete wave function of 2p, 3p and 4p orbitals would give rise to dumbbell shaped curves, right? That should be give always dumbbell shaped curves, except for the fact that 4p orbital would occupy more space than 3p orbital. দেখো 2p, 3p, 4p all are same type, একই রকম দেখতে। এবার except for the fact that the 4p orbital would occupy more space than 3p orbital and 3p orbital would occupy more space than 2p. ওকে, তো দেখা যায় যে 4p অরবিটালের যে স্পেসিংটা সেটা 3p থেকে বেশি হয়, 3p অরবিটালের স্পেসিংটা 2p থেকে বেশি হয়, অনেক বেশি ছড়াতে থাকে। যত শেল নাম্বার বাড়ে তত বেশি ডিফিউজড হতে থাকে, তত বেশি ছড়াতে থাকে, তত বেশি বা কী বলবো ছড়িয়ে যায়, ঠিক আছে, আকারটা বড় হয়ে যায়। কিন্তু তাছাড়া নোডের সংখ্যা বৃদ্ধি পায়, আকারটা বড় হয়, বেশি ডিস্ট্রিবিউট হয়, কিন্তু আলটিমেটলি শেপটা কিন্তু সেমই থাকে, একই রকম থাকে, ঠিক আছে। দিস ইজ দ্য ফ্যাক্ট। Now we have to go d orbitals. Okay. D orbital, that is must be L equal to 2, that means M value minus 2 to plus 2, that must be minus 2 minus 1 0 plus 1 plus 2, this. So there must be some equations are there, you have to write this well. That is for 0 equal to r suffix n comma 2 of small r y2 0 equal to r suffix n comma 2 of small r root over 5 pi 16 pi, okay, 3 cos square pi minus 1, okay. This is the first time আবার ইকুয়েশন ফার্স্ট সেকেন্ড করেই লিখছি, হ্যাঁ, যেহেতু সবগুলোই মুছে দিচ্ছি এটাই রাখছি, বাকিগুলো তো আমি মুছে দিচ্ছি, তো লিখে রাখো, এটা আলাদা করে লিখে রাখো পঞ্চ। তো প্লাস 1 আলাদা আলাদা। আমি একটা কথা বলি, অনেক সময় কি হয় আমাদের মেমোরাইজ করতে বা বড় বড় ডেরিভেশন মেমোরাইজ করা খুব প্রবলেমেটিক হয়, ওকে, তাহলে একটা চেষ্টা করবে কিছু ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র ভাগে বিভক্ত করার,
তাহলে কি হবে, সেক্ষেত্রে তুমি একটা ছোট ছোট পার্ট যেমন এস অরবিটাল, পি অরবিটাল, ডি অরবিটাল একসঙ্গে মনে রাখা ইজ নট ইজি। তো তুমি এস অরবিটাল আলাদা করে প্র্যাকটিস করো, পি অরবিটাল আলাদা করে প্র্যাকটিস করো, ডি অরবিটাল আলাদা করে প্র্যাকটিস করো, তাহলে দিস ইজ মাচ মোর ইজি। ওকে, অ্যান্ড আই অলওয়েজ টেল, হ্যাঁ আমার নিজের লাইফে এটা হয়েছে যে আমি অঙ্কের ক্ষেত্রে আমি অঙ্কে বরাবর কাঁচা ছিলাম, ক্লাস 10-এর পর থেকে আমি অঙ্কে ভালো হই। তো অঙ্কে আমার ঘুরে যায় ক্লাস 10, ক্লাস 9-10, তো আমি প্রচণ্ড ভালোভাবে ভালো হয়ে যাই, মানে অঙ্ক আমার দেখেই আমি অঙ্ক করে দিতে পারতাম এরকম। তো সেটা হয় কি করে, আমি তোমার অঙ্কে আমি অনেকের কাছে গেছি, খুব একটা ভালো আমি বুঝতে পারতাম না, আমার একটু অসুবিধা হতো, অঙ্কটা একটু কঠিন লাগতো। তো আমি একটা টাইম পর ক্লাস 9-10-এ খুব করেছি যে আমার 3টে বই নিয়েছি, 3টে বইয়ের মধ্যে যত এক্সাম্পল সেটা আমি বুঝি না বুঝি আমি প্র্যাকটিস করে গেছি। তো এইভাবে প্র্যাকটিস করতে করতে কী হয়, ওটা আমার ধাতস্থ হয়ে গেছে। তবে কী হতো, আমি কোশ্চেন দেখেই বুঝে যেতাম এটার অ্যান্সার এরকম হবে। তো দিস ইজ অলসো দ্য পার্ট অফ লার্নিং। ওকে, যখন আমরা বুঝতে পারি না তখন আমাদের দায়িত্ব নিতে হবে যে কীভাবে আমরা জিনিসটাকে সর্ট আউট করতে পারি। দিস ইজ দ্য ফ্যাক্টর। ওকে, তো দিস ইজ দ্য ফার্স্ট ইকুয়েশন। সেকেন্ড ইকুয়েশন কি, আর এন কমা 2, ঠিক আছে, অফ স্মল আর, এবার y2 ওপরে +1 ইকুয়াল টু, দ্যাট ইজ আর এন কমা 2 অফ স্মল আর √5/16 8 sin theta cos theta e to the power i5. This is the second equation. Okay, third equation চলে যাও, that is must be +2 equal to r n comma 2 of small r, y2 that is +2 equal to r n comma 2 of small r √15/32 pi sin square theta e to the power i/5. That is must be third equation. Okay, so the first equation is of 0 equal to r suffix n comma 2, that is of small r, y2 opore 0 equal to r n comma 2 of small r √5/16 pi into within a bracket 3 cos square pi -1. This is the first equation. Okay, নেক্সট ইকুয়েশন +1 ইকুয়াল টু, এবার দেখো এখান থেকে তোমার স্টার্ট হয়ে যাচ্ছে ইমাজিনারি নাম্বার, এই যে আই এখান থেকে স্টার্ট হচ্ছে, এটা রিয়েল ইকুয়েশন, আর জিরোটা কিন্তু রিয়েল ইকুয়েশন, কিন্তু বাকিগুলো আমার ইমাজিনারি, ঠিক আছে, জিরোটাই শুধু রিয়েল ইকুয়েশন আমরা পাচ্ছি, বাকিগুলো ইমাজিনারি। তো +1-এর জন্য আর এন সাফিক্স 2 অফ স্মল আর, y2 ওপরে +1 ইকুয়াল টু আর এন সাফিক্স কমা 2 অফ স্মল আর √5/8 pi sin theta cos theta e to the power i5. ওকে, তাহলে +2 ইকুয়াল টু আর এন কমা 2 অফ স্মল আর, y2 ওপরে +2 ইকুয়াল টু আর সাফিক্স এন কমা 2 অফ স্মল আর √15/32 pi sin square theta e to the power i/5. This is the third equation. Okay, next. -1-এর জন্য কি পাই, আর এন কমা 2 ও স্মল আর y2 -1 ইকুয়াল টু আর এন কমা 2 of small r √15/8 pi sin theta cos theta e to the power i5. This is the fourth equation. And -2-এর জন্য r suffix n comma 2 of small r, y2 -2 equal to 2 of small r 15/32 pi sin square pi e to the power -i/5. This is the fifth equation. So these are all imaginary. So I will consider this is a imaginary number found
in 2, 3, 4, 5 equation, right, and never be visualized. তাহলে আমরা আলটিমেটলি রিয়াল ইকুয়েশন উপর জোর দিব। কি কি দেখো, এবার আমরা রিয়াল ইকুয়েশনে যাব। রিয়াল ইকুয়েশন, এক নম্বর জিরোর ক্ষেত্রে কী হবে, জিরোর ক্ষেত্রে ওটাই হবে, দ্যাট ইজ আর এন কমা 2 অফ স্মল আর, দ্যাট ইজ রুট ওভার 15/16 পাই 3 cos স্কোয়ার থিটা মাইনাস 1। ওকে, তো এটাকে তুমি এভাবেও লিখতে পারো, দ্যাট ইজ আর এন কমা 2 অফ স্মল আর রুট ওভার 15/16 পাই 3z square minus small r square into 1/r square. Okay, this is the, you can use fifth equation, sixth equation. Okay, ওকে, তো যেহেতু এখানে আমার 3z square minus r square 1/r square ইউজ হয়েছে, ঠিক আছে, তো এখান থেকে এটা আমরা বলতে পারি দিস ইজ ফাংশন অফ কি আছে z square, right? So this is orbital is goes to dz square, that is this plus minus minus, this is plus dz square. ওকে, এটাকে যদি ভালো করে আঁকো, দিস এটাও প্লাস এটাও প্লাস, মাঝখানে যেটা হবে এটা মাইনাস, এইবার আবার প্লাস এক্স মাইনাস এক্স প্লাস জেড মাইনাস জেড। ওকে, আর এখানে হবে প্লাস ওয়াই মাইনাস ওয়াই। ওকে, দিস ইজ কল্ড ডি জেড স্কোয়ার বিকজ দিস ইজ দ্য ফাংশন অফ জেড স্কোয়ার। তো ইকুয়েশন থেকে কী পেলাম, দ্যাট 0 ইকুয়াল টু আর এন কমা 2 অফ প্লাস রুট ওভার 15/16 পাই 3 cos স্কোয়ার থিটা মাইনাস 1, 3 cos স্কোয়ার থিটা মাইনাস 1, there must we can write also 3z square minus r square, so there must be no x no y, there must be only the function is z square, so that is the wave function is the function of z square, that means this is depend on the z axis, so this is the simply dz square orbital, dz square wave function। এখন আমরা অরবিটাল এসব বলবো না, ওয়েভ ফাংশন। ওকে, নেক্সট ওয়ান, এবার তোমাদের এটা মনে হতো আর মানে কি, আর হলো তোমার আর এর ভ্যালু মনে রাখবে এক্স স্কোয়ার প্লাস ওয়াই স্কোয়ার প্লাস জেড স্কোয়ার, তিনটা এক্সেসের যে স্কোয়ারের যোগফল এটাই হলো আর, ঠিক আছে, স্কোয়ারের যোগফল এটাই হলো আর। ওকে, এবার দেখো নেক্সট অরবিটাল যেটা, সেটা কি ডি এক্স জেড, আমি করেই দিলাম বলেই দিলাম মাইনাস মাইনাস প্লাস প্লাস এক্স জেড অ্যান্ড এটাতে ওয়াই আছে। ওকে, 1/√2 plus 1 minus 1 equal to r n comma 2 of small r root over 15/4 pi sin theta cos theta and cos phi. This thing equal to r n comma 2 of small r root over 15/4 pi x z by small r square. This is the factor. Okay, next.
এবার আমরা তাহলে এটা হয়ে গেল ডি এক্স জেড ওয়েভ ফাংশন। নেক্সট ওয়ান, এবার ডি ওয়াই জেড, minus minus plus plus, this is y, this is z, this is x, this is dyz orbital. Okay, so how we have to justify this is dyz? দেখো আমরা কি করে জাস্টিফাই করি যে হ্যাঁ এটা dyz-ই ওয়েভ ফাংশন, দেখো সেটাও প্রুভ হয়ে গেছে। দ্যাট ইজ minus 1 equal to r in comma 2 or smaller 15/4 pi sin theta সঙ্গে cos theta sin phi equal to কি হবে r in comma 2 of smaller root over 15/4 pi yz by r square. ওকে, yz এর মানে কি হবে, yz এর উপর ডিপেন্ড করছে। তা দিস দ্য dyz। এবার একই জায়গায় এখানে করে দিচ্ছি, দেখো নেক্সট ওয়ান হবে কি না, জায়গা কুলাবে না মনে হয়, কুলাবে না, ঠিক আছে তাহলে পরেরটাই যাচ্ছি। ওকে, এবার দেখো 1/√2 ব্র্যাকেটে +2 প্লাস অফ -2। ওকে, তো এটাকে আমি লিখতে পারি দ্যাট ইজ r in comma 2 of smaller root over 15/16 pi sin square theta or cos 2 phi, রাইট। এবার এটাকে এটাও বলতে পারি r in comma 2 of smaller root over 15/16 pi, that is must be sin square theta and cos 2 phi value কি হবে, cos 2 phi হলো cos square theta, so cos phi minus sin square phi, এটা trigonometric formula. So now we have to that is r, we have to multiply each and every individual, so pi that is must be sin square theta cos square phi minus sin square phi sin square theta. ওকে, তো এটার ভ্যালু আমরা কি লিখতে পারি, এটার ভ্যালু লিখতে পারি equal to r in comma 2 of smaller root over 15/16 pi, that is must be x square minus y square by r square. তাহলে এখান থেকে আমরা কি পাই, x স্কোয়ার মাইনাস ওয়াই স্কোয়ার। তাহলে এটার আবার কি রকম হবে অরবিটাল, দেখো মাইনাস মাইনাস প্লাস প্লাস y minus y plus x minus x. This is the dx square minus y square orbital. So 1/√2 that is plus 1 plus 2 plus of -2 that is r n comma 2 that is of smaller root over 15/16 pi sin square theta cos 2 phi, that is also written as equal to r n comma 2 that is of smaller root over 15/16 pi sin square theta, that is cos 2 phi, that means what, that is cos square phi minus sin square phi. So we have to multiply each and every individual, so we get r n comma 2 of smaller that is root over 15/16 pi within a bracket sin square theta cos square phi minus sin square phi cos sin square theta. So ultimately we get that is r n comma 2 of smaller that is root over 15/16 pi x square minus y square by r square. So this wave function is basically function of x square minus y square, right? তো এই ওয়েভ ফাংশনটা কিসের উপর ডিপেন্ড করে, x square minus y square, তাই এটা কি হতে পারে, dx square minus y square। ক্লিয়ার, এটা dx square minus y square। পিকচারটা আমি বলে দিলাম, এটা একটু অন্যরকম হয় পিকচারটা, ঠিক আছে। ওকে, নেক্সট লাস্ট ওয়ান দেখো 1/√2 plus 2 minus of -2 r n comma 2 of r root over 15/16 pi sin square theta cos 2 phi.
এটার জায়গায় r n comma 2 of small r root over 15 by 16 pi sin square theta cos 2 pi জায়গা লিখতে পারি 2, এটা হলো cos phi হবে না, আবার আমি ভুল লিখেছি। ঠিক আছে, এটা sin phi হবে। তো 2 cos theta sin theta sin phi হবে, এগুলো phi। ওকে, তো এই ভ্যালুটা আমরা কি পাই, r n comma 2 of small r root over 15 by 16 pi, that is must be xy by r square, right? That is the wave function is dxy। কীরকম দেখতে হয় dxy, minus minus plus plus x, that is y, so this must be dxy। তাহলে 1 by root 2 within the third bracket plus 2 of minus 2, that is r n comma 2 of r root over 15 by 16 pi sin square theta sin phi, that is must be also written as r n comma 2 of smaller root over 15 by 16 pi sin square theta within the bracket 2 cos theta cos phi sin phi, so ultimately we get r n comma 2 of r, that is root over 15 by 16 pi xy by r square। So this is the function of xy, so this is only one possibly জিনিস, সেটা dxy। okay, next one, ঠিক আছে। এবার একটা কথা মনে রাখবে, এই যে ডি জেড স্কোয়ারটা কোথায় করেছিলাম, এই যে, তো ডি জেড স্কোয়ার দ্যাট মিনস হোয়াট, দ্যাট ইজ জেড এক্সিস, এখানে লিখে দিই, জেড মে বি পজিটিভ or negative, but z square always positive, so that's why this overall term is positive। okay, but around xy plane there should be the negative charge is there, sorry, negative is there, negative sign is there, and this is the geometric sign। okay, this is, there must be no চার্জ সাইন ইজ দেয়ার। তো এই ক্ষেত্রে জেডের ওপর ডিপেন্ড করছে অবভিয়াসলি, কিন্তু জেডের ভ্যালু তোমার পজিটিভ হোক নেগেটিভ হোক যাই হোক না কেন, জেডের স্কোয়ারের ভ্যালু সবসময় পজিটিভ হবে, বিকজ উই নো দ্যাট ইজ স্কোয়ার টার্ম অলওয়েজ গিভ দ্য পজিটিভ এন্টিটি। সো দ্যাটস ওয়াই ইন দ্যাট কেস that is the upper lobe and lower lobe all are basically positive with respect to positive z square, but around the plane there should be for neutralized, we know neutralized এখানে চার্জ ব্যাপার নেই, কিন্তু আমরা এটা জানি যে এখানে যদি একটা জায়গায় প্লাস সাইন আমি দেই কোনো কিছু ইন্ডিকেট করার জন্য, তার একটা জায়গায় তো মাইনাস আসবেই, তো এখানে একটা মাইনাস বলেও একটা জিওমেট্রিক একটা প্লেন আছে, যেটা কাকে অ্যারাউন্ড করে আছে, গোটা লোবটাকে অ্যারাউন্ড করে আছে। ওকে, দিস ইজ কল্ড আ সিম্পলি ডিজিটাল স্কোয়ার। ওকে, এবার লাস্ট ওয়ান অ্যান্ড লাস্ট আমরা চলে গেলাম এফ অরবিটাল, very vital, F orbital। So the equations are 0 equal to r n comma 3 of smaller y 3 0, this is the first equation। প্লাস মাইনাস ওয়ানের জন্য আমরা পাই ওভারঅল r n comma 3, that is of smaller y 3 plus minus 1, this is the second and third equation। প্লাস মাইনাস 2, that is equal to r, প্লাসের জন্য সেকেন্ড, মাইনাসের জন্য থার্ড। ওকে, for plus there must be second equation, for minus there must be third equation, that's why 3 of r bracket close y
that is must be 2 plus minus, sorry, 2. Fourth equation and fifth equation. Last one plus minus 3. So there must be r equal to n comma 3 of small r y3 plus minus 3. 6th and 7th equation. So there must be this type of equations are there. Okay. So all are, there must be already 0 বাদ দিয়ে বাকি সবগুলোই কিন্তু ইমাজিনারি, দ্যাটস ওয়াই আমাদের রিয়াল ইকুয়েশন ইউজ করতে হয়েছে। রিয়াল ইকুয়েশন অনেক বড়, দ্যাটস ওয়াই উই নো নিড টু রাইট। সেজন্য ধরে রাখো এফ অরবিটাল কী কী অরবিটাল দেখা যায়, দ্যাট ইজ মাস্ট বি এফ জেড এক্স স্কোয়ার মাইনাস ওয়াই স্কোয়ার, এটা একটা অরবিটাল দেখা যায়। এফ ওয়াই জেড স্কোয়ার মাইনাস এক্স স্কোয়ার, এটা একটা অরবিটাল দেখা যায়। এফ এক্স ওয়াই স্কোয়ার মাইনাস জেড স্কোয়ার, এটা একটা অরবিটাল দেখা যায়। এফ জেড 5 জেড স্কোয়ার মাইনাস 3 আর স্কোয়ার, এটা একটা দেখা যায় অরবিটাল। এফ এক্স 5 এক্স স্কোয়ার মাইনাস 3 আর স্কোয়ার, এটা একটা ভ্যালু পাই। এফ ওয়াই 5 ওয়াই স্কোয়ার মাইনাস 3 আর স্কোয়ার, এটা একটা ভ্যালু পাই। আর কি পাই, এফ অফ এক্স ওয়াই জেড। তো এরকম 7টা ওয়েভ ফাংশন আমরা পাই, দ্যাট ইজ মাস্ট বি এফ অফ জেড। আমরা এখানে কটা ইকুয়েশন দিচ্ছি, 4টা, কিন্তু অ্যাকচুয়ালি দিস ইজ নট 4। এই নিচে যে 3টা ইকুয়েশন থেকে আমরা টোটাল মিলে 6টা ইকুয়েশন পাই, আর উপরে একটা মিলে 7টা ইকুয়েশন। ফর 7 ওয়েভ ফাংশনস আর দেয়ার, দ্যাট ইজ মাস্ট বি এফ অফ জেড, এফ জেড এক্স স্কোয়ার মাইনাস ওয়াই স্কোয়ার, এফ ওয়াই জেড স্কোয়ার মাইনাস এক্স স্কোয়ার, এফ এক্স ওয়াই স্কোয়ার মাইনাস জেড স্কোয়ার, এফ জেড 5 জেড স্কোয়ার মাইনাস 3 আর স্কোয়ার, সরি এফ জেড দ্যাট ইজ 5 এক্স স্কোয়ার মাইনাস 3 আর স্কোয়ার, অ্যান্ড এটা এফ এক্স হবে, হ্যাঁ। তারপরে এফ ওয়াই 5 ওয়াই স্কোয়ার মাইনাস 3 আর স্কোয়ার, অ্যান্ড লাস্ট ওয়ান এফ এক্স ওয়াই জেড। তো 5, দ্যাট ইজ 7 ওয়েভ ফাংশনস আর দেয়ার। তো অ্যাগেন আই রিপিট দ্য কমপ্লিট ওয়েভ ফাংশন, এটা 2p3p আমি বললামই। ওকে, that is d orbital L equal to when value 2, so there must be m. L কি আজিমুথাল কোয়ান্টাম নাম্বার, m is ম্যাগনেটিক কোয়ান্টাম নাম্বার। তো m হলো ম্যাগনেটিক কোয়ান্টাম নাম্বার, যার ভ্যালু কি হবে -2 থেকে +2 হবে, দ্যাট ইজ দ্য ভ্যালু উইল বি m উইল বি -2 to +2, দ্যাট মিনস হোয়াট, দ্যাট ইজ -2 -1 0 +1 +2. So for all the individual we get the all the equation and you have to see this. Okay, for 0, for +1, plus for +2. So we have to see, that is except for 0 we see for +1 +2 plus -1 -2, that is there must be e to the power I term is there, e to the power minus I, e to the power plus I, e to the power minus I phi, e to the power minus I to phi, e to the power plus I phi, e to the power plus I to phi. So there must be all the 4 equation of +1 +2 -1 -2, we get imaginary number, and we know that imaginary number is never be visualized, so we have to simple of this, আমাদেরকে এটাকে সিম্পল করতে হবে, কারণ 0 বাদ দিয়ে বাকি সবগুলোর ক্ষেত্রে আই বলে একটা ব্যাপার আছে। আই মানে কি, ইমাজিনারি নাম্বার, যেটা আমরা বলতে পারি কাল্পনিক, যেটা কোনো ভিজুয়ালাইজেশন নেই, যেটা কোনো আমরা দেখতে পাই না। তাহলে আমাদের লাগবে কি, সিম্পলিসিটি লাগবে, আমাদের সরলতা লাগবে। সেটা কি, দ্যাট ইজ মাস্ট বি এই যে ইকুয়েশনগুলো, তাহলে আমাদের কি লাগবে, সরলতা লাগবে। আচ্ছা, সরলতা লাগবে। ওকে, তো রিয়েল ইকুয়েশন আর দিস। ওকে, এবার দ্য ফার্স্ট ইকুয়েশন দেয়ার মাস্ট বি গেট, দ্যাট ইজ ডিজেডেস অরবিটাল, বিকজ 3 cos স্কোয়ার থিটা -1 জায়গায় আমরা পেলাম কি 3 জেড স্কোয়ার, আর তার মানে কি, দ্য ওভারঅল ওয়েভ ফাংশন ডিপেন্ডেন্ট অন দ্য জেড স্কোয়ার ফ্যাক্টর, তাই তো গোটা ওয়েভ ফাংশনটা কার উপর ডিপেন্ড করে, জেড স্কোয়ারের উপর ডিপেন্ড করে। তো দিস অরবিটাল পার্টিকুলারলি টি জেড স্কোয়ার ওয়েভ ফাংশন। ওকে, তো এটা হলো টি জেড স্কোয়ার ওয়েভ ফাংশন। নেক্সট ওয়ান, there must we get in the place of sin theta cos phi we get xz by r square, তার মানে কি, the overall wave function is dependent upon the xz axis, xz plane বলতে পারো। তো this is the dxz wave function. Okay, next
there must be in the place of sin theta cos theta sin theta cos theta sin phi এর জায়গায় তুমি ইউজ করতে পারো yz by r square. So these wave function particularly dependent on the both y and z axis, that is plane of yz. So this is particularly called as dyz wave function. Okay, next. Then again we get x square minus y square. That means this is the particular dx square minus y square wave function. Okay. Only you have to know that is there must be sin square theta cos 2 pi. And you know cos 2 pi formula, that is cos square theta minus sin square theta. Here theta is not there, phi is there, so cos square phi minus sin square phi. And then you have to multiply with all of the each of the term with sin square theta. So you get sin square theta into cos square phi minus sin square phi sin square theta. So ultimately you get x square minus y square. So this is the matter of x square minus y square. So this is completely the wave function will be dx square minus y square. তাহলে এই অরবিটালটা কি হবে, dx square minus y square হবে। কেন হবে? কারণ এখানে আমার x square minus y square এর উপর ডিপেন্ড করছে, নির্ভর করছে। ঠিক আছে, ওকে। লাস্ট ওয়ান, দেয়ার মাস্ট বি এক্স ওয়াই এর উপর ডিপেন্ড করছে। সাইন স্কোয়ার থিটা, ভেতরে 2 cos phi sin phi এর জায়গায় আমি এক্স ওয়াই লিখতে পারি। এটা কীভাবে আসলো কাভাবে আসলো জিজ্ঞেস করবে না, এটা জিজ্ঞেস করবে না এই জন্য এটা বিশাল বড় ডেরিভেশনের ফলাফল। এটা যদি আমি এখন বলতে চাই তাহলে তুমি গোটা কোয়ান্টাম কেমিস্ট্রি ভুলে যাবে, যেটা কোনো অ্যাপ্লিকেশন পার্ট এখন নেই। আমাদের CSIR নেট এগুলোর জন্য আমরা ফোকাস করছি, এখানে এগুলো আসে না। M.Sc B.Sc-তেও এত ডিটেলসে আসে না। সো যখন আসে না তখন যদি জানতে চাও আমাকে ঘাটতে হবে, কিন্তু পার্টিকুলারলি এগুলো জেনে লাভ নেই, যদি তুমি রিসার্চে যাও সেটা আলাদা ব্যাপার, তখন তুমি এমনিই জানতে পারবে বাই সিইং অল দ্য জার্নালস। ঠিক আছে, জার্নালস ঘেটে ঘেটে জানতে পারবে, কিন্তু যতদিন তোমার স্টাডিতে আছো এগুলো ডিটেলস জানার দরকার নেই। তো দেখো এক্স ওয়াই ওপর ডিপেন্ড করে, তো দিস ইজ দ্য dxy. ওকে, last one, a orbital we get all the equation 7 equation, but there must be except 0 all give imaginary factor, বাকি সবগুলো ইমাজিনারি নাম্বার দেখায়। তো সেজন্য আমরা একইভাবে একই উপায় রিয়েল ইকুয়েশন পাবো। রিয়েল ইকুয়েশনগুলো অনেক বড় বড়, সেজন্য দেখানোর দরকার নেই। আপাতত জেনে রাখো এফ অরবিটালে কী কী থাকে, দ্যাট ইজ এফ জেড, ভেতরে এক্স স্কোয়ার মাইনাস ওয়াই স্কোয়ার, এফ অফ ওয়াই জেড স্কোয়ার মাইনাস এক্স স্কোয়ার, এফ অফ এক্স ওয়াই স্কোয়ার মাইনাস জেড স্কোয়ার, এফ জেড 5z square minus 3r square, fx 5x square minus 3r square, fy 5y square minus 3r square, and last one fxyz. This is the thing. Okay. So thank you, and obviously you have to support me, otherwise I have facing problems. Okay, so this is my passion, you can say. This is from my childhood I have to দেখো, in my childhood I am a slow learner, not slow learner, I have a facing difficulty in understanding, I having facing difficulty to reading the books, I having the facing the difficulty to understand or distinguish the letters also. আমার ছোটোবেলার লেটারেও বোঝাতে প্রবলেম ছিল, আমি ABCD বুঝতাম না, একটু অসুবিধা হতো। দেন আমার বই পড়াতে প্রবলেম ছিল, অঙ্ক বোঝাতে প্রবলেম ছিল। তো এভরিথিংস দ্যাট শুড বি শর্ট আউট ডে বাই ডে। ওকে, প্রত্যেকটা ঠিক হয়। কীভাবে হয়? লেটার ঠিক হয় বিকজ আমার একটা ম্যাডাম ছিলেন, তিনি আমাকে বইয়ের দিকে তাকিয়ে থাকতে বলতেন, আমি বইয়ের দিকে তাকিয়ে থাকতে 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 একটা লেটার আমার মাথায় ঢুকতো। তো দিস ইজ দ্য ওয়ান অফ দ্য টেকনোলজি। ঠিক আছে, এটা একটা টেকনিক। সেকেন্ড ওয়ান, আমার বইয়ে কী করে বুঝতে পারি, রিডিং প্রসিডিওর। ওকে, অঙ্কটা আমার কী করে মাথায় ঢোকে, আমি ইলাবোরেটলি না বুঝে না জেনে প্র্যাকটিস করেছি, আস্তে আস্তে অঙ্ক আমার ধাতস্থ হয়। এইভাবে করে আস্তে আস্তে আমাকে উপরে উঠতে হয়। তো সেক্ষেত্রে আই হ্যাভ ফেসড লটস অফ প্রবলেমস। ওকে, সো দ্যাটস ওয়াই দেয়ার মাস্ট বি লটস অফ পিপল আর স্লো লার্নার, lots of people are fast learner, many people are supreme intelligent, many people are low. So all of the students, that should be important to know all of the things, right? So that's why you have to encourage me, right? Also support me. Okay, so thank you, and please like, comment, share, and obviously subscribe.
So today up to this, and next day I have to start with here, that is R equation, theta equation, that is must be, I have to start with radial wave function. Okay, R equation. And already I tell, that is the study material will be posted in the description of the every YouTube video. Already one PDF that should be done, and soon I have to done next PDF also, but I have to merge all of this, and so I need some time, and keep patience for that. Okay, so thank you.